This is about you, me, we, and our untapped potential. This is the huge upside. We're live. Hi, Sam. Are we live? Yes. Gana, ora mismo. Diretso dayon. We're live. So, due to some unfortunate string of events, Yes. forces of nature, nagulan sa Forest Cafe. Aday ta, Sam. So, naka-set up na ta ganina. Set up na kay full Yes. set up na mi ganina. Actually, we had a good setup, in di ba? less than a minute, Bundak ang kalit na may ulan. gabot indoor. Well, friends, if you're just tuning in, karon, we're at the forest hosting a podcast at a 1MGNRY event. So if you guys have the time and dili mo mahadlok og ulan, if you're not afraid of the rain, please come to the forest, Forest Cafe. We got the goods here, local merchandise from your local merchants, such as this Sumame Street Hub, wrapping my Sumame Street Hub shirt. They also have a display here, and Sam, gossip. Gossip, moabot sila taud-taud because, Pinoy time like, yay. So, Sam, welcome. Yes, welcome. And thank you for having me here sa imong podcast. Syempre ko, siga permi Sam, because you've been so instrumental sa podcast career na ako. Not your job side, but ako. Ako yun mismo. Si Mike Racho. Daw kay tabang si Sam sa ako. Pag-spread na to sa, sa message about media and podcasting and content diri sa Cagayan de Oro City. Yeah. Ay sa akin, ako sa gapaminahon kakadunggan magid ko sa I think so. I think kamo diya nasa Okay, Gatanaw. sadly, wala tayong monitor. Yeah. Yes. So, hinay kayo Folks can hear. Mike. Hinay kaya akong mic. All right. Let's do the necessary, please. Okay. Sensya kayo kay wala mi monitor. So we're gonna share this to our feed. We're going live. Okay, I think it's better. So, Okay na. Sam, anyway, salamat sa pag-accept sa pag-imbitar sa pag-co-host dire. no problem by mura naman gud ni kuha ng huge upside of scenes and music press. So, Combine na ni sila kay. so fight tinay. Walay podcast ang scenes and music press kung wala si huge upside. Sure, oy. Actually, podcast naman mo daan. Wala lang gid ninyo gibutang sa Spotify. And noon, but if you call it that way, so pwede ra gyapon. Pero ma-official podcast gid siya kung mas upload na to sa Spotify, right? Ba. So later na siguro tayong mga istorya nga mga merchants dire no? Yes. And We're gonna invite merchants to talk here. Actually, Maybe- na-busy ko share sa feed. So, if ka nananaw ka dire, share sa kay para daghan makakita. Di ba? so daghan go wonder ba unsa din nga event ang at the forest ma-explain nimo sa ila unsa ang details nga A bit, ma-explain na ako. Well, actually, this is a flea market. At the Forest is an event about merchants and creatives and, of course, mga coffee addicts alike. It's a flea market / workshop, coffee workshop actually, na ay master barista ganiya nga nag-workshop on, yes, on saw how that. to manually brew. From And- Bowerbird, right? From Bowerbird. Manok sa Bowerbird, si Ian Hablo had a workshop. Actually, he's still having the workshop right now as we speak sa Gawas. And aside from a workshop, it's also, pwede ka magpatato dire. Yes, I tattoo. We got Amber Project na dire. They will hop in dire unya. Mustorya pod sila. Currently, And- nagatato dire sa kilid na And lastly, mga merchants. Lots of merchants, mga up and rising startups, mga small businesses, mga merchants who is dying for your support. Actually, kailangan to supportan nato mga local goods. Sam, di ba nangutana ka sa ako, if pwede ba mo display ang SNR dire? Ay, Yes, SNR. SR. Sana all SNR. SR merch and services. Yes, nangutan ako kay true. We want to as a small business pod, we want to showcase our products kay lisod dili naman gud na makasalig pod sa puro rata online. We need to Yep. go in the outside world para makita sa mga katawan physically ang atong mga merchandise. And sada po kini nga event makay gatagaan nila o No, nailiwit mo, oy. opportunity.
Wala nang invite. Wala kay Now ring, invites. wala kay Lagi ba ako gikalit ba ako message sa kuan sa 1MGNRY nga pwede ba mo mga kuan partner sa events same like how since in Music Press gina-invite pud mi Pirmi and the other events. Abantay ka murag uso na nakaron no nga murag ang usa ka event na dayon na mga Mga partners. na mga partners. Yeah, mo na gid na sigara mo na ginakaron siguro the lakaw ba. more kuan mo good, the more appearance nimo sa ilang platform pod is the more nga mailapog ka sa mura kibali mura na siya marketing Sharing sa network. mura lol. na network marketing. Like MLM. Dili po na MLM. dili po na apply pero but yeah, that's marketing nga mo network mo sa lain kay ang ilang kuan, ang ilang audience sa ilang page lahi man pud sa imo, so Yeah. makita ka dito sa ilang audience is gain po na siya sa imo. Mag-share. Yeah, ma-share. Mura nagpatabang kag share, but that is a formal way nga partnership. Yes. Yeah, diba? Well, yeah, of course, give and take dapat na ka, you have to put something on the table. Yeah, like wa kay plus. Well, okay. Sige naman tag-podcast, di ba? I know sa tinud-anay lang some presses have always been supplying the technicalities every time we do a podcast. Even karon since a Music Press and SR Store. It's SR Merchant Services. Merchant Services ang nag-supply sa atong audio technicalities diri. So, if interesado mo for your live streaming, yeah, sila di ay. So I'll take this opportunity na lang Yes, po no. total na naman ka diri. SR Merchant Services, so gabarigya mi og mga merch nga personalized ga naka laser engrave nami flash, nami sudlay, nami unsa pa nang uban dia, nami knife nga kahoy. Laser may gamit ana no? Yeah, pwede na to engraven, i-personalize nimo, butangan na to ngalan or logo sa inyong business. Nami ana, and also daghan pud mig mga services gina-offer like rentals sa equipment for podcast, for photography, videography, and a lot more. So kapoy na ko explain. So ato na lang po sa among page. Hold up, gasing kita ay siya si Sam kay actually diri sa among palibot. Saba na kayo ang mga naiga perform outside. Yeah, naiga perform. So there's also performance diri sa at the forest. Nagsinggitaan na si Sam kay abi niya dito madungan, but actually unsa gina kanang treated ato ang audio karon kay because of SR merchandise. Nadala ko sa kuan, nadala sa emosyon. Diba? Anyway, kuan What else? What so people just need to go to your page then. Yeah, i-search lang ninyo ang SR merchandise siya, kuan lang simplify merch and services. Okay. So doon nyo makita ang among mga gina-offer nga services. Actually dagan kay may gina-offer kay kuan man mo ramen may o kanang middleman. Okay. So mo take mo cut. Mo take mo cut. Yes, obviously, but minimal price gid siya kay ang ako man pong gina-connect is kato pong mga starting kay para kato dili ay na to mga dagko kay mga dagko naman nang gid sila. So, tabang gyapon sa mga starting pa mga connection gyapon siya. Okay. With that said, nagstorya si Mainstream diri, shout out. Shout out brother. Kailan ka ni Sam? Mainstream band, yeah. Mainstream band. Such a strange name, Mainstream band. Very mainstream. So Mainstream inyong ginatukar, I assume. Di band lang ginatukar. Band lang sila. Okay. Shout out. Salamat sa pagdalikyat. I bet sila, ikaw siguro kailan nila sa Since Music Press. Yes. Kailan sila. So yeah, that's so nice that you're providing a value, Sam, no? Like being the middleman, but actually, dako mo po siyang tabang kasi saves the hassle for like somebody like a provider of services kaysa mahasol pa siya pangita. Doon na lang mo ni SNR, which is so good at finding the suppliers. Yes, mura na siya nahimo mig marketing marketing service gyapon nga. Kami ang mo dili lang pero wala mi naglimit nga nani nga services nya ihatag na rin namo sa amo gyapon gina-cater kanang muhatag gyapon mig customer service. Right.
Wata gyapon may customer service kay we want to deliver good So, service. meaning to say, unsay request sa customer, ihatag ninyo? Yes, Anything? anything. Yeah, basta. Anything. Yes. Uyab. Taman sa Makaya. Uyab, pangitag, uyab. Actually, natin nag-post from Manila. Oh, Nangita sila videographer and so ako Okay. nag-contact na ani hanto nangita sila og sound system. Okay, nakoy mahatag. Nangita sila tables and chairs. Nagproblema ko pero nangita ko. napangitaan gyud. Hanto sa taman sa Makaya among i-provide. So when did folks start when nag-pick up imong clientele ani? Like since nagsugod ang SR or kanang somewhere along the way nga nahitabo na catalyst. Along the way gid siya and dili What lang do you think unsa to ang rason mga nag-pick up siya ba? Oh. Pero kuan man gid siya kay kanang dili man pud siya nga mag-post lang ka makita na din ka dili siya inana. Sometimes kinahanglan pud ka nga ikaw ang mo kuan mo duol kay nami True. PM nimo True. nami ay okay sige matiman-an na mo nana. So kung mag-post lang pud ka diha post abi nimo Naay mo pick up, naay masala. naay mo kuan Magpabaga gid kag dagway. ya pabaga gid ka. So though effective man gyapon na pero dili less effect ang kanang post lang ka. Kinahanglan gyapon niyo, kinahanglan gyud ka mo workout nga mo imong iduolon. Pero namo kay uban some like ila lang daogon sa content. That's maayo na pud kaayo na nga content gid siguro. Kana gi-effortan sa gid nga content. So muna ilang gadala sa ilahang clients ito ilang mga halin kay ang return sa ilang content they convert into clients. Yes, Pero lahi po na ng mga hustle po nga mag straight up DM, PM, tanan tao, potential clients ba? Lahi po na kuan pero kinahanglan kabalo po ka sa imong mga customers kay Sure. lahi may pang PM nimo tong How do you know? How do you know kung sila na? i-research nimo. Research ka. Asa ka gapangisda. Okay, let's say for example na ay nangitag mga lamesa or kanang for events. Kanang inana wala pa man mi nag-offer ana Okay. kay wala pa mi kuan but kung inana wala mi nag-offer but mangita ko na ko'y makita. Kunta ko na ko siya. Nanami na nani. So kung wala pa moingon ra ko nga sige wala pa man mi ana karon pero mangita ko kunta konti ka and hopefully nga wala pa kaya makita ako'y makita. Lagi no. If kuan sa anang outsource sa pyramid Outsource until na sa ikaw nimo supply. Yes, nana gid. Ba? That's such a good way to kuno at least makatabang pag kaglain no. Kay kung kuan pud ka, kinahanglan pud ka mo capital manggod kung gusto ka nga ana mapapay na nimo daan and dili pa man pud guarantee ang imong kuan ana ang imong clients kay Dili. kinahanglan pa man ka mo market. Di ba? O yan, ana ka na standby to imong kwarta nga gi-invest dito. Wala pa kay kuan, wala pa kay return. So Robert Kiyosaki ikaw na. di This is such a good angle kay Sam because I think you're not known for being kanang very discarded for out behind kay people when you go live music gid ang associate sa mga tao sa imo. yeah, because dili man gud nimo mastorya sa tanan tao. Dili ba? Dili tanan. Well, now's the chance. So, nalay certain people nga imo mastorya na makarelate kay kanang dili ka relate kay magngangar. Magnanga. Ako gang Mangita naglain topic so lain na pud yung storyahan. TBH ako magnanga mangyapon ko. I myself am self-aware di mo ko negosyante. Siguro I'm a creative along those lines. Medyo kasabot gid siguro ko sa dagan ninyo. And what you need. Yeah. Business needs creatives. Yeah, very much. Labi na karon nga ang battle sa business kinana sa content creation. Yes, sir. If you're a business and you're not doing creative and content, I don't know, sponsor ka kanang grabe na siguro ka essential no. Hospital siguro ka or Yes, like I don't know, water district si Palco lang. Sa akong utility sa base sa akong nakita sa katong last nga employment. Yeah. Dili gid nimo sila makita nga kinahanglan sila og creative content nga kuan kay okay, need man sila. Need gid sila. No, so, dili as you want to drop your previous employer's name? Is it safe? Yeah, plug them. Go ahead. Sa JBS, dili gid kayo sila kuan, dili gid sila in need of creative contents kay grabe ang kuan customers
Masuko kung dili nimo entertainon. Ba? Oy nana, umabot na nga level. So, kay sa kadaghan pod mabisi pud kayo mo. Kay essential na sa gid siya. True. Pero kung mag-assign sila og tao nga mo buhat aning creative nga parts, Mas pagyud. That people need to understand that. I think everybody understands that. Pero nalang mga gahi nga mga negosyante, no? yes. Mura ka pero nang kapuyan na pud sila ana ba? kapuyan na pud sila and naanad sila sa Kinaraan. naanad sila sa ilang nasugdan. Sorry, ko alam may extra chairs kay manawag na may og mga merchants og organizers diri taud-taud. Naanad sila sa ilang nasugdan, so di na sila mo invest kay dili sila sure kung unsa na siya ka relevant karon. It's so weird nga dili sure nga murag mo naman gigada. Social media and content dominates our life, right? Current, di ba current? Di sa ako nabantayan lang gid bay kung kuan na ka kanang idaran na ka, sweeto na ka sa imo. Mostly sa Dili na mga nimo need lugar. dili na need kanang dili nimo makita nga unsa ang pinaka-essential karon. Dili tanan pero mostly So shout even sa music industry. Naagya po yung mga gahi. Isa ka ng mga legend na dili sila kasabot. di sila kasabot Di sa ka trend karon. Yeah, for sure. Isa ka ng mga legend na kayo. Well, So, I understand kay they did something for such a long time nga gaka-validate ang ilahang process bitaw. Oh. Murag, let's say nga no, dili jud ko mo invest og crypto kaya gana mo ko gold. Oh, Speaking about Robert Kiyosaki, I mean, Yeah. 'di ba? Pagay siya, he knows the value of Pero nasa crypto. Ano na siya? Nasa Oh, yapon. G. Smart as I mean, mag-ana naman siya pero I think ang iya maging proud magiging siya siyang gold. Because sa tinuod lang, gold yun ang dili mo down. So, True. ang mga crypto, nagit sila Grabe ka. protection sa mo down. pero, Grabe ka volatile ba? ang trend is mo income magid ka. Currently. So, mo to, butang yapon sa dito. Eh, ang time man, kanang time Actually, frame. mas tsada dito nimo i-launder ang imong tanan kita mo palit ka gold. Gold yun ba? Ba? Kay, Dito basta na may daghan boss kay tanan. daghan kay kahitabo karon in work na sa dili siya makita ninyo sa mga mainstream media kay pero siya battle bitaw sa murag real battle sa mga dagko nga nation. Ang Dili ang na- currency no. Currency. The dollar is so mighty pa rin ba? Lata ka balo. Siya pa mangyapon ng standard karon. Sa ginapakita siguro pero wala ta kabalo. Yeah. And, Pero come to think of it, ang kwarta rabia kay kon rabia gina salig rabia ng money. It's just a form of value. Actually, salig rabia gid. ang root gyud ana is gold gyapon. Gold no. Gold bugat man kayo i-transact nimong gold, di ba? So, million. Paminawan ni kay mo gold, ning history sa kwarta. But ang ilang gibuhat, gi-store nila ang gold sa bank, nag-produce sila og papel nga same og value. So every papel, every money na equivalent nga gold. Gikan sa central bank. And when Yeah. they abolished the gold standard some time ago, ang ato mga banks nag-abusar and nag-print infinitely. That's why So, we have inflation, friends. The more money they print, ang gold dili man nila ma-print. So ang equivalent adong money mugamay, True. di ba? So, That's what you mura call siya, gold na gyapon ang inflation. basic. And naay possibility nga diara ra pud ta mo balik. We got somebody from Iligan, tagiya sa Campers, kana Campers na clothing line. Friends Chiga, shout out bro, Iligan, what's up? Bro, na mga flea market diya sa Iligan bro, let us know. And shout out sa Napulong ang kapananaw karon. Right now, we are at the Forest, an event by 1MGNRY and at Forest Cafe. And you are with the media partners, Huge Upside. Of course, not possible without Scenes and Music Press, SR Merchandise, and what's itong services? Services. Services. Merch and Services. services. Hello, friends. This is a podcast, by the way, and it's happening live. This is a Forest Cafe. If you have the time, please take time to support your local merchants, mga negosyante nato, no? Visit mo din natin mga local brands din For sure. ang Lawood. There, para makita mo what's going on. Ang Lawood, ang Sumame, and They're all here. Gossip, and more. Napay tato, ipakita ang tato.
Sorry. Yes, naigatato diri sa kilid. And dito sa gawas, likod na nagatato na atay band, ga-play. It's all happening. So, events such as this, have you ever heard of an event? No, this is my first This time. is the first time. Actually, nag-contact po ni sila sa Scenes and Music Press para partnership. Ang 1MGNRY? Oh, katong first Yan nila. naman, nabisi mo na naman. Busy kayo, wala. Sorry kayo, wala. Wala na mo na cater. So, nagingon ko, sunod, pagsaba na mo daan para makaschedule. Wala, nakalimot na po siguro sila. Lagi. And may gali kay Naka. And actually, itong second nilang flea market, nito nga lang ko, nagatakatag ko mga sticker, and I think siguro napansin nilang what I do is just make content. And napansin nila game ko content about sila ha. And I think that's why they invited the platform. yeah. And now we're here. So, power po kay, mo po na akong kabiliban sa YouTube upside kay power kay mga contents. And it's all local, man. Local ni sa Local, tanan. very local. Kung dili siya. Pati ang content, ang quality sa content kay local gabo kayo. No, dili uy. Dili uy. Kung Madaog na storytelling ba? yeah. And sa editing po nimo Buyag. sa editing. Buyag bay, pasalamat na lang ta sa technology karon, TikTok, CapCut, mga video lip, giving us ability to become mini video editors ourselves. Di ba? Karo sa ka nagsugod og edit sa cellphone no. Sa cellphone dito na sugod. Di ba? I started Scenes and Music Press with my Samsung J7. Di ba? Shout out sa mga Kinmaster lamang. shout out sa mga Android phone dia. Bahalag lang kay bahalag gamay screen pero wala Yes. taste lang yun. And So, yeah. I think now's the right time nga mangita tag merchants. We invite some merchants to talk. Pero, wait sa... but before that, ato yung kuan ang atong mga viewers. Shout nga out kung sa... kinsay, Mangwa sa ko ha. Ikaw sa shout out ha. Mangwa sa akong tao ha. so guys, kung kinsa man ang makaanhi diri karon nga nag-view, pwede mo muduol sa ako og i-claim ni nga sticker. We got sticker here. So para sa atong viewers nga nakakita ani, pwede ninyo i-claim dool lang mo diri na nga nag-view ka. Yeah, we got stickers. Come, cop This yours. is my one and only sticker nga nadala. So natay guess. So we got our first merchants nga kuan dire. Actually, the pioneers vintage dito sa ang pioneers, ang pinakabata no pinakabagsik. Pasok. Sulod. So naata the up and coming nga mga kuan, mga merchants, Renz, Rugay, and Amirs. Toto, unsa mo na tinuod nga apelyido? Toto. Of course, I'm repping their merchandise, Sumame Street Hub. Yeah. What's up? What's up? What's up, brother? Salamat sa What's up? pagkuan. Balik-balik naman mo si Chopside, boy. It's okay. It's okay. Actually, okay ang both mics, no? Okay, so balik-balik na sila sa YouTube side, pero actually, sige magtagbo sa gawas po sa eksena, no? So, musta man ninyong display? Kaya okay lang Wala gamay. nang Wala nang gamay pero bawi ra yabon. Di na ito makontrol ang nature, no? Bala pag unsa nakaka-asenso sa kinabuhi, kuan ra gyapon ta kanang part ra gyapon ta sa nature wa murag. Under the mercy of the weather, you wish for good weather but sige lang. So how's kuan? I heard you guys were LF looking for pwesto sa Cagayan City. Unsa nay balita ato? Ganang finally nakakita na may pwesto and possible nga First week of March mag-open namin sa among physical store and Oh my. invited ang tanan na makabisita sa among physical store diya sa Pabayo Street. Ato basta doon sa Pico Building dapit mo. Dapit na side lang siya sa main Pico diya sa Pabayo Street. Diya lang sa Kano sa ninyo na acquire na kuan na unsa man 1 year? Yeah, 1 year lease. Wala, open contract siya. Open contract. Yeah. Kailangan na yung kontrata, guys. Parang anytime daw kumuhawa-hawa. Anytime. Pero kami kabuutan ng landlord, bay. Tunay. Salamat kay Kalaki. Kalaki o Kaya kitsa man mo na fan nila TV. niya. Kay Lucky. Laki nagkonektado bay. Salamat kay sa Assist Lock.
Basta magit. Shout out Lucky, ang gossip, which is wala pa sila, no? Last gid basta actor. Nag-shoot man sila, I think, for video promotion sa Uptown. So, Moto, and can you guys show folks your drip? Sa ipang suot ninyo, kanis lang, gatulo-tulo ni Simple. gatulo-tulo ni ilang gisinina part. So, guys, FYI, there's actually there's a culture in Cagayan de Oro City. Abi pa lang sa mga tao nga taga probinsya ta dire. But bay, Province lang Province ko kaya na to makipagsabayan. dili ta mga from dire kay tanawa ra gud ni sila. What the hell? Where can we score these drips? Looking fly, guys. Murag, can you explain your drip? What you're wearing, oversized tees, what brand, and why you're wearing? Oversized Palm Angels and Ford Playboy. Napakinig kiseo. And mo po ninyong ginabaligya, di ba? This is what you guys are selling. Para sa ang kuan sa mo kay kung lahi ang among panggamit og lahi din ang Lahi pod? baligya. Dili mo wear and sell. Dili. I know a lot of sellers nga gana bay. Oh, pero Para man makuan ganang bago permi silang klase to. Nila kabinet bago. Ila lang suoton ka jot and then makakuha na sila sa kapitik. Dispose. Pero you can still ma-retain pa yung value ana. retain Kaya Sure. di naman siya malaspag kay once lang gamito na kay og gamiton man sa usa ka kuan niya magud nang maampingan og ayon niya dili lang mabasta-basta bitaw. Anyway, so for folks nga wala pa kaila sa inyong shop, so si Amir Day is under this Sumame Street Hub. Street Hub. Na sila sa Mga asa- resale asa- streetwears, vintage, caps, Chitera, tanan, all around. fly outfits. Where can they usually go? Asa mas la usually mas dapat mo purchase inyo sa carousel, sa IG or sa Facebook? Then mag-beat up lang dayon or isend ninyo ang product. Anywhere way, carousel or Facebook or Instagram. Available tanan. Okay, given sa panahon karon na medyo na okay naman, balik naman pagka normal ang kuan dagan sa kalibutan karon, nag-pick up ang inyong mga kuan. Medyo ni boom. Marg ni sakang kwan halin-halin compared atong past nga Nakabawi. Kabalo mo nga no? Do you guys think do you think kuan do you guys know why nga nung nag-pick up sila? Nadala lang pero sa trend. Sabay sa trend or mas dagan na pod ga-educate sa mga tao regarding this culture? Madala ra ang tao sa hype kay nabay kuan. Katong uban nga hate pa nila sa una mga thrifted, di ba? Karon Karon, mas ma-appreciate na nila. Appreciate na nila. Actually na may mga merchants diri nga ga kuan ga repair ga upside ga rework og mga kuan katong arte ko ga pintalan niya ang kuan di ba ang mga opans. Chuy oy. And kani ay okay kan sa unsa may material anin sa mga Street Hub? Ang t-shirt kay gikan ra yapon sa thrift. So bali used na Recycled printahan lang. para mas mo fly pabalik. So naagi value ang mga sinina. Yeah. Yes, naagit. Naditay ko we got one viewer pa shout out daw. Kailan magin mo niya? Si Uncle. Shout out Boss Prince. Shout out Boss Prince. So, can you guys what's the can you guys explain to me unsa importance sa inyong presence sa mga inganing nga flea market kay as you can see these are brands, mga crafts, mga polymer, mga resin nga products, but you guys are selling something different which is vintage clothes. So, what does your presence mean ani nga eksena dire? Para sa amo kay kanang Mapakita na mo unsa ka importante mo gamit og mga used na nga item para ma-promote ang kanang itong sa environmental things. Okay. Tabang sa environment to. Lagi no pero kabantay mo gadagan ba pod suppliers sa okay part? na jud. Di na si mahurot ba? Di na na mahurot no. So unsa man karon ni magpalita na lang ta permi. Cycle na tani pero may mga gamit. Pero which is sakto man pod kisa would you rather nga mo anam kagamay ang life sa atong kalibutan kisa more garments manggawas, more basura pa pandungag sa yeah, fashion waste. That's a real problem. Sa kato asa to nga nasud sa Africa, di ba? Gimo silang tambakanan. Tambak sa ilang landfill, mga Yes. gamit. Puro na lang garments tanan, wala na kanang ingon na mga silupin, nasa lusa, puro t-shirt na.
mas lisod i-dispose kung Dugay makuan, clothes. dugay Dugay matastas. Okay, unsa may let's say inyong proof of work ninyo on an average unsa ka daghan sinina inyong mas save from the okay-okayan market in a week. Kay kamo gahunting man gid mo. Minimum siguro mga kuan. In a week, mga 50. 50 pieces of shirts. Mix na na. Mix Sapatos, na na. caps, 50. Personal minimum. or naay Mix na na, baligya? personal. Kay usay, Right. ganahan kay ka. Di na ni mo gusto ibaligya. Lagi ba? Mali matilok. Like this one. Na, From Kogon. ikaw, Vintage, di ba namin? ikaw, Renz. Ay, kuan. Para sa 100 ako, mga 100 ka dali na ba eh? t-shirt? Mga 30, ana. 30 Depende pieces. kay- Daghan okay, na. Tamili, mong Schoolboy, ko. mga schoolboy. Sa Yeah. schoolboy, mugay ko. Lagi, stay in school, friends. Bitaw. Pero ang kabiliban ako sa inyo, at the same time, you guys go to school but already starting to build your own, I don't know, mga brands, mga lihok-kalihukan. What does it feel? Because you know what? While you're young. Like, but you know what? This kind of movement, wala ba ni sa mga panahon? It usually takes, dapat anak ka og negosyante or anak ka dato nga magunahon na anak Kaya ka igani. mga kuan. Oh, yan No. ka nang balimarag ma-adapt nimo kung unsay kuan sa imong kuan. And I think that's why murag a lot of generations hate on newer generations like ang mga boomer, Right. hate din sa mga millennial kay O, mga daghan Gen Z. sila opportunity. Ang millennial ga-talk shit din sa mga Gen Z kay yawa mas diskarte pa kay sila kaysa ato. Lahi na ka. By okay, I would have to ask. Kamo Gen Z mo, ang next nga generations after niya Gen Alpha, unsa inyong kasuyaan sa ilahang kuan karon silang kahimtang I karon? don't know why kay magka-evolution man gud ang trend niya. Marag Mas advanced na mas siguro advance sila. sa Nya. yun. Ba? Ilang mga gabuhaton ngay murag mas much easier wa. Kaya magnegosyo ba yo sa una di ka makanegosyo through cellphone ba? Dili ba? Ikaw, basta Karon. Negosyo ka kwan suroy kay ka di ba? suroy gyud display Sa ana. mga upcoming Grabe ba? generations ka naga. Yahay ka na sila. You know kani at what we're doing, you have to go to a TV network before nga para lang magigani. And it costs like around 200,000 per airtime yana or di pa gina sure nga mo convert, Oh, gawas ka nang sa risk na. But now murag ang kaning mga innovations and technology gi-remove niya ang friction ba. Karon libre billboard sa cellphone. Post lang kag nindot. Kung gusto gyud ka. pero Ba? kasagara kay kung sa FB kay nanay bayad yapon ba eh. Oh, Like, yeah. ito, man. Kuan kanang Pero kung- ads, Meta, targeting. meta. Pero kung personal lang pwede ka makakuan. Pero mas sarap magana organic ba eh. You know nga ma-validate ka ma-chui gini akong lihok. Na gyud. Pero sa grabe karon, grabe na pod ang influx of suppliers, merchants, tanan na tao gusto magbaligya. Ang challenge dayon kay how do you rise above sa crowd ba? Oh, kung Kaya halos tanan naman ba eh. mao gyud. Gusto mo kwan. Gusto na mo lamang gyud. Dili ni Tanang sagol gusto lagi mang siya marka. dula. Okay, unsay what did you guys do to stand out sa inyong kamo community ra mangyapon mo? Nano ba nakauna sa inyo? Sa kuan ba sa item kay para sa ako kay ang more ang item na mo gina-release kay kanang mga parehara gyapon namo bitaw ana. Mga millennials nga makakuan. Okay, explore new things. Para sa una, plano lang may mag-shop. Karon mag-shop na may. Shop Shop ba? kami, Na-execute ba? Plano lang na ako mag-print og shirts. Karon naka-print Print ako. na. Para explore new Kana things. sa man mo kuan mo explore sa media. Ay na naman mo, di ba? Oo. Na naman. Ay di na. So, you think Slowly. kailangan pa ninyo? Kailangan lang ni kwan ni mas More- ihasa wa. Ihasa kay nagbili biyahe. Lagi kay ma-insulto ko nga sige tag storya din dili ninyo buhaton na mo ang lakaw. Di bitaw. Kaya ang lakaw gilang lakaw, we support each other. Lagi magkakuan ba ano mag-crossover magkita ay rata sa mga Isang landas. lagi pero tuyonon man gyud tuyoon man gyud tagbo, may tabo man gyud. So there's gotta be a crossover of influence, di ba? And for sure, gabi gud bay like dako pud ako ma-appreciate sa mga dagan yung katunan sa mga batanon karon, especially kamo. Wa yo kadug carousel bay. Kung di ninyo isgot bay. Online selling markets, Online selling selling. platforms. I might try it soon kay basing mag-release ko exclusive nga beta, first beta namo nga kan nga product. Di na may Dagan kay dito buyers, dagan sellers. mabarat. Sakto lang. Sakto lang. So, okay, because we need to feature another merchant, I need to kick you guys out. Pero before you go, what would you like the viewers right now to hear from you guys? Dream big, work hard. Unsa pa?
Ako niya, siya Walay ko mga bugoy na hatag og koy-koy. mga kuan ba, ambag eh. Ungo kabalo ko dog. Ay mo lang ba nga. Pero let me sell on you. Wag yung ko kakuan ba nga nakaabot ko sa Limisel on you. Nakasabay lang ko sa Ay! flow ba. Question. Unsay pangalan sa inyong shop kay duwaman mo? The Cave. We are the cave. We're the Cave. The Cave. Yes. The Cave, everybody. Podcast na dito po. Everyone nga masulod dito will be called cavemans. Alayawags! Bay na ako'y idea, bay. Sama na. For sure, ang tawag kay Man Cave. Exclusive O, lang de- sa kung ano. O, dili lang kay shirt, bay. Mga Man Cave nga items like pang gaming lamisa, gaming apa yan pang lalaki gid ba? Sorry, masculinity kaya mo mga topic dire pero di ba? Oo. That's the Man Pwede Cave. kami. How do you Kaya sa customize uban- your Man Cave? Kaya na may marag kuan na magud kay karon dagan na kay kuan ba na marag common na kayo og same cloth lang gyapon na ina na t-shirt, cups, marag common na kayo ba pero among buhaton na mong best na maka-explore mi sa line butang nga pwede na mo Not ma-share just sa clothes. inyo. Kaya tayo Furnitures. Furnitures. Ano mga functional nga butang, di ba? Magamit sa every day to day. Shit, nakalimutan ko sa ko ibang na. I actually forgot. Anyway, so there you have it. When are you guys opening? First week of March pohon. First week of March. Invited na nan. Continued Around the city. success. Continued success, brothers. Yeah. Invited There you have ka it. nan. Basi nanay mo palit din sa inyo dito. Hoping dagan. Hoping. Risk yapon no nga mo ani mo dili. Honest gid no. Risk man gid tanan Risk no. yun kay Pero nagawas unsa man og kataas kuan. inyo risk appetite? Hindi na ba, mas taas og risk, mas taas po og chance Reward. na Mas taas og back chance, may oh. mukhan ba? Pero medyo anad naman so dili na kay sakit sa buot no. Normal raman og Normal. dili normal Lagi lugi, pa Jeremy. I hate people fucking demonize lugi. That's life. Malugi man kita every Lugi, time. Stop na din ito. No, lugi padayon. And there you have it. I have to kick these guys out because we have to feature our next merchant. Boys, I've always enjoyed your company and continued success. Support you job site. Huge upside, the Yeah. Michelle on you and Sumame. Let's go. Sending love from Dubai. Let's go. Maupiden by Mayo kay nang makeup artist by. Let's go. Bye guys. Thank you, bye. Kanamos na magpabilin. See you around. See you. Salamat, guys. So, we're gonna feature our next set of merchants. Taud, Sam, I need you. Ano ni hawak ka? So we have some folks at the comment section. Shout out to your mainstream friends, Chiga, Sir Prince, and Maupidana all the way from Dubai. What's up? Salamat sa pag-support. Maybe this is my last appearance for Ano man? tonight For because tonight? I have to go Where are you going? And unsay kabisihan oy? later sa Pilvit may magtukar may Walkman Life Goes On. What's Walkman? What is that? Walkman is my band and we play classic songs like the Beatles, more rock and roll music. So if people wanna Elvis Presley. go listen to you guys, asa sa Philviet and where else asa sila makadungog sa inyo? Pilbit or sa Gamba Sports and Music Bar. Gamba. So this Valentine's Day, I think I have to say this Yes, because go we'll for be it. playing there at Gamba Sports and Music Bar. Valentine's Day dito sa Gamba, mag chill tang mga love songs and kung basig mahubog pud mo di mag rock and roll ta manayo dito. Let's go. Na entrance. Actually it's nai buffet for only 450. Cool. Yeah. Eat all you can na siya. So kung mag-date mo, chill lang and not expensive shit, but you can go there. Please and go support. jam. So, and last night, dito mi sa Claveria. Thank you so much for having us, LGU Claveria. Why tabliasam? Uh, Wala ka nagdalag tabliasam. Suman. Busy man kayo dito. Hey, mo pa ako napansin, when you have so many gigs, dagan ka racket, dagan po ka income stream, no? I've noticed mo sa una kay, I don't know, ginaon sa ito ni mag-manage sa una katong katrabaho, employed pa ka 9 to 5, tukar pa ka as, how many bands do you have? 4? 3? Tours. Two. One session sa one. Excuse my language. Muna isang definition sa burikat nga musikero. So, you're playing in a band and napagi kay mga media coverage. And photography. And stuff, passion nimo since in and- music press. Yeah.
It's passion project. Di ba? And yeah, lisod ka ang okay naman mahanay lang ni mo ang Balance. schedule, but the Kamang- pressure sa ang pressure sa work man ang nakalisod It's- kay Wala kaganahe. dili sa ingon sa waganahe, but stressful kayo mangita na budog pala mo absent ba. Lagi, it only means nga grow gid mo ang passion for these other Yeah, because- things that generate oh. money or imong passion, which is Since Music Press. So now akong gi-stop akong work kay nalagma nga mo blow up ni atong passion, but it's still the biggest risk I've ever but you heard those I've ever boys done. earlier, risk appetite nato diya. Yes, mupod na ang kwan, mupod na ako na-realize kay kanang comfy ra kay ka nga inaani mo lisod ka mag-improve. But And you know what? That's what they're trying to teach at school. I don't want to demonize school, but there's definitely something need to change sa atong educational system. Not teach us to be like 9 to 5 people. that's the purpose of school eh. Ba? That's To change that's how they make the to chain educational us down in employment, but employment's good because employment there's is also one way nga maka-learn po ka how to do your own because you would know the operational side of things. but na-limit nila ang creativity sa people. That's it. And the thing Okay, Sam, mudako ang Since Music Press, you will need the people at school. Kaya asa mo ka mangitag tao, mga employee, og specific kid nga skill. Magtukod kag hospital, magwalo kag bukot-bukot, kolorom nga albularyo. I think sama sa ginabuhat ni Kong TV. Di na train niya. Naay come and go yung mga tao sa Oh, you mean internship sa iyang balay, ana lugar? sa Team Payaman bitaw. Come and go ang mga tao. Mga vloggers. Naay iya ma-discover nga this man has a skill, maayo na siya, so iyang i-adapt, and kung maayo siya, gusto siya mo grow on his own way. Sagda, go. buyanan din niya. Well, that's good. And no hard feelings, di ba? Nagka na kay naagi sa iya nga mga editor nga nag-improve. Mo gina mo I think mo perpetuate niya iyang name, iyang brand, iyang mga videos kadugayan kay because he's being very generous sa iyang platform, no? Yes. Oh, and wala man sad siya nangita og mga college graduate, no, mga high educated people. Ilagi kay once mo unless if kuan nangita kag mga doktor o mga abogado sa mga kuan. Kung doktor, abogado, engineer, engineer, you mo na got kinahanglan to. di ka mo. Kailangan gyud sa eskwelahan part. Oh. But if you wanna be creative and do your own Sam, thing. imagine mo eskwela ka as you wanna be a doctor, engineer, mag-YouTube Academy na lang ka or mag-TikTok Academy. Could be. Pag-inventor na lang kay dili. Pag-inventor na lang. But think about it. Hindi kay lisod siya kay naman yung mga procedures nila na nga specific po dito dlo sa eskwelahan. Kailangan gid naagi ka sa nindot nga environment for that. But kung basta kabalo na siguro ta na kung nakakasakto nga panguna-una, kabalo ka unsay angay sa para ani nga mga butang para context. Yeah. And kung inana gid depende lahi-lahi gid ang tao kay napoy ko na realize nga napoy gi tao nga naka-design for sa employment gid sila. And happy na pud sila igana. Happy pud sila. No na condemn, basin passionate pud sila. Passionate But pud because sila. imagine po nimo if wala sila, all businesses will go down. Kuan pud ka nang Balance. may kay pagka-balance sa Ginoo di ba nga. Pero sound naman namin suya gibay. Ana man gid di man na mawala kay isa pa ma-amplify and labaw na we tao. have social media, mas ma-amplify gid siya kaduga. Mas kaayo kay you can see everyone how everybody's doing. New car ni Kuan, new house ni Kuan. Scroll na siya, kaka-depress na din, kaya na din. Mental health. Grabe ba, kaka-expose ang tunay nga batasan sa tao ba? Yes, naging na siya. I-invite din nato ang actual organizer. Sam. Dili ra ka, Sam. Invite na nato one of the organizers at 1MGNRY. Please take our microphone. Let us know who you are and where are we and why are you doing this? Hi, I'm Hillary and I'm one of the organizers of the Imaginary at the forest. Well, how do you say it? Imaginary. So it's not 1MGNRY? It's not 1MGNRY. I've been saying it wrong this whole time. What the fuck? It's Imaginary. So
So, unsay meaning atong sorry. murag one nga ay? Fine. Yeah, why one? Because of our logo. The logo is like one clicker. Oh. So everything starts. What's the psychology behind number Ah, one? Everything starts With sa one. So And also, you tend to be number one. We're the first. Talaga. So we were thinking na imaginary because we were just like, for example, James, nag-travel siya sa Cebu, then nag-join siya sa mga events nila, then wala ko, na ako sa Davao ato nga time, nag-join po sa mga local events nila, then anak ko nga, Similar such as this, Yeah. like flea markets. yeah. Then, moton, Murag season pass. yeah. So That's next story mi, murag ano puro rami storya. Then sige na namin Execute good ba? yeah. Sige namin parang chika nga what if naingani sa CDO, what Dang, if dang, dang, dang. What so, if? niya mo siya na that's mark, why not, diba? Let's Diba? start Mas din with si Joe Pai. Yup. Basin. So, ko like, mo ang first take na ni Kamap sa mo. Hey, I have to say, congratulations, guys. Thank you. Although, you know, idea ram gina, congratulations. But the thing is, this is your third time. Yeah, this is our third time. You don't need any congratulations. Kaya inyo na gining lakaw. Oh, yeah. Diba? I think so. Yeah. Di ba? And sila ra po nang nakabuhat og ginani, right? Oh, Have you heard okay. marag napoy lain before sa inyo na kay gani? Wala. Well, isa sa mga here sa CDO is the sa Chinkiti, the soft event. What about it's probably has a different feel and Yeah, it has different. a different feel. Yeah. Indoors siya, while amo is outdoors. Then ang Yeah, ilaha- we need to be outdoors, yeah, man. Outdoors always. Di ba? Then ang ilaha is, ang ilang lakaw kay, lang siya, I think mga local artists ng Yapon. Global. I mean local. Local. I heard that think wrong. Like mga gadro, Oh, more artists. Yeah, more But artists. I see here it's a mix. Yeah, it's a mix. We have thrifts, we have streetwear. I think wala pa niabot ang gossip, but Yeah, Oh, yeah. much anticipated yung Yeah, gossip. There's a gossip. hype around gossip. I just can't explain it. Yeah. Kasi right? nasa inyo, guys. You know, I first met those boys sa event Ilabudit. Actually, na-refer na ko sa ilaha. Panazarit. First nga pasabog nila Budit. Na-meet na ko sila. I just knew right away nga there's something about them. Nice pa ng ilang aesthetic nga nga Yeah, with the what do you call that digicams. aesthetic? Kung sa may Digicam nila. sa retro. Sa ila. Yeah, retro type. What's Retro. your favorite na retro? I'm not old. But Okay. you know what? Retro type niya lang mga contents. But it's so Yeah. weird that like we're regressing in terms of aesthetics, no? Yeah. It's a cycle. Ano lang? Yeah. So, siguro? Vibe lang siguro. Yeah, Vibe. the vibes. So what do you think, ikaw, kay Marag? You've been around events. After this retro vibe, we're actually nanasa sa 80s. So unsa may next 90s, Y2K, 2000s? Y2K siguro. Y2K? Yeah. So unsa mang emerge ng mga fashion ani Sam? Baggy pants. Bagi pa. I'm really not good at fashion, bay. Di ko sweeto sa mga inana. Dito lagi ko nabilin sa emo era. that will have its time. Yeah, maybe. Emo will resurface. It That's will. for sure. You will have your time. Soon. Skinny jeans, tattered kuan, Emo hair. emo hair. And eyeliners. Ba? So now that you told us where the asa ni siya nagmugna. So what's the proseso ani? You just invite a bunch of merchants, a bunch of creatives, and then have a 2-week event, once a month, and then you do this every month or quarterly. Ang gusto sa owner is once a month ka. Oh, so Pero- I understand. So it's a partnership between Yeah, at the partnership forest. siya with the venue. Nagbidding wala? Nagbidding. Nagbidding. Wala. Oh. Kaya naging namin sila nga, why not do this monthly para what do you call this? Like, marag na platform ang mga Yeah. ang creatives here in CDO nga online lang. And it's not always nga makita nimo sila sa mga mall because Sure. Yeah, that's what we usahay were talking about Lagi in, kanina. no? kay usahay ra sila nga na ay kanang event sa mall, ay ra sila ma-invite. So why not? Yeah, this is the necessary foot traffic they need. Nga ni. Ano po. And also nga para pagsulat po sa mga tao is like local tanan. Supporting local food. Ang I think sa mall art tent man na ilahan, no? Yeah, they have art tents. Art tent. Oo. Since art February is also art month.
good. Oh, okay. So, unsa mo tapatan din ninyo sa imaginary. Dili ginamo i-timing Ah, ano. Lagi, I game. noticed that sila some kuan sila iwasan nila ang mga big events Yeah. nga dates. That's good. Yeah. Kay para Smart. sila ra gyud. Oh. Oh yeah. Sila ra Para gyud. lahi good. So, you guys timing gid ninyo. Carefully planned or what? Dili ra kaayo. Pero I think among ginaplan good isang dates. Hmm. Kay labaw na ako ang ga-fix sa date. I Okay. have to look back like few years like agaulan ba ani nga date? Check, Agaulan ba ani nga week? mag-rain check sa Yeah, ka. ga-rain check ko always. So more para maka-prepare me nga. And which is nagulan jud. Yeah. Wala. At nakabuta kay 40% chance to. Lagi ba? So, na-beat me. Wag sa ka 40% kabalo sa chance. panahon ba animal. Oo, Dili na-beat siya me. matagna. Lamin na kayong plaster nato dito ba. Hopefully good weather will prevail. Yeah. So atong merchants diri maka-display na balik dito. Maka-transfer na balik dito sa Lagi. Pinas. But you know what, you're doing something good kay medyo claustrophobic gid ang mall. You need to go? Dili man. Oh, okay. I'm saying thank you. Oh, yeah. I mean, saying yeah, that because out we loud. need this kind of eksena dire. Mm-mm. I think naaman yun siguro. Just needs more. Yeah. Until to the Yeah. point nga saturated na siya. Yeah. I think okay. Pero ang- sila ang ano, kuan. Sila ang una. Pero I mean, mo Sila ganing, ang una. that's the logo right there. It's Yeah. one. I was thinking okay, nice ang mga mall nga support sila mga local nga events, but at the same time, nakathink ko sa akong self like why wait for mall? Or like Sa lasang ta. kailangan sa mall? Yeah. Why not sa And- mga local nga shops or Lisod local sad siya venues? isulod ang kuan. Lisod po siya sudlan ang mga malls nga event Mm. compared sa Why, what's the difference Like how between so? ingani? Di kay ang kuan manggod, ang malls manggod, Red ikinahanglan tape. pa ang napay management nga yung surya Right. and daghan pa kayong proseso which True. ang nakalahi sa ila kay sila ra na partnership na sila sa venue. Actually sa Monopoly, Yeah, they can Sila- take time pag ilaharap mo ng mga ilaharap mo ng mga productions. I don't know, correct me if I'm wrong. Please, ayoko ninyo i-cancel diha sa mall. Cancel ko. Ana. It's real. But it's so apparent that why not monopolize? Kaya ikaw mo, like, I noticed for a fact nga, SM, I think, owns most of the businesses inside their kuan. Muna ko napansin. That's why sometimes you see mga, bisag atong pandemic, wala nagsara ang urban establishment. I think they own some of those businesses. Ako wala ko problema sa mga inana. Kay as long as they do something dili na pud nga kanang ma-hurt ang uban ba nga. Yeah, but Pero- what if kita, like, we wanna hold an event there, so palisod-lisodon lugar na nila. Kana may lisod. I think Dapat- contract basis oh. gid sila. Contract basis. And daghan kayo mga kuti. And that's why this sounds more appealing. Yeah. Ayan, Actually, sa panganina mo. Very lax me sa mga rules sa mga tenants. Like, unlike sa mga mall, like, dili nila pwede biyaan ang stall nila. Dire, Then, gain ninyo. yeah, actually, you can go to other stalls and converse with other, Biya- merchants. Biyain ninyo, kami bantay Yeah, sa mukha. Offer me, last time. Ba? Okay, para maka-converse po sila with other merchants Sure, para yeah. basig gusto sila mag-partner. This seems like a networking event. Yeah. Marshak, For it's more for the B2B Mm. to do a network connection rather than have like customers. Yeah. Of course, Oo. hopefully soon mo convert to customers Mm-mm. kay namagi mga audience each brand, Yes, diba? yes. But this is more like a conference in a sense. Yeah. Because you have a workshop. Yeah, we have a workshop. So may sunod nga workshop ani. Maybe something art related. But also, gusto po na mo nga coffee siya kay para since kami ni Duhan ni James, among background is coffee. Coffee. Mogoy. Yeah. Ay, Wala so pud may plano yeah, we coffee talked shop. about this. I think this is why, Sam. So the story behind the brand, that's why muna yung mystic because it's a community. In a sense, I don't know, community ba ang Yeah, imaginary? it's actually more like, gusto na mo siya i-call as a movement, creative movement. here Okay. in Sikagan, Oro. It's not a more like production. Namalay mo sa Facebook, guys. Movement siya. Creative Movement. Yeah. And it's effective. Oh, Kay nahinay na pud ga kailan na gid siya. Mm. Actually, ananay mga tao nga gaatang. Isa na pud ko. yeah, ay na-illustrate siya dito mo si ako. I sent you guys a message nga na pwede pa mo singot. Si SR. SR. Dili Yeah. SNR. 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 Related. Kamu tagiya. SR and Scenes and Music Press. Sam the man. I Yeah. see. So, nailiwit ka, Sam? Niliwit ko ba? Sa time. kabisi ba? Well, we always make time and thank you. Is my co-host.
We also have a podcast sa Scenes and Music Press. Yeah, naka-follow ko sa Yeah. Spotify. Di ba? Yay! Sa Sam Talks. Yeah, thank you. Natin listener. Woo! Actually, It works. huge upside gyapon ang hinungdan nga nagka-podcast ang Scenes and Music Press. Yeah. That's But showing- actually, we're gonna kiss ass now. Okay? I'm gonna kiss his ass. So most of the SR is supplying right now atong audio technicalities. Oh, I see, Right. I see. So most majority if not Majority. of saan po sa Sam Talks pod. So yeah guys, if interesado mo, he'll hook you up. Oh. Yeah. Haven't you guys thought of like, because since you're in the digital media space anyway, I mean social media anyway, have you thought about diving more into media like Wala aside pa sa for content? now. But you guys in TikTok, di ba? You guys TikTok, you're on IG. We don't have TikTok pa. Right. Pero we're on IG You're and on Facebook TikTok? pa. I'm not. I put you on TikTok. Ah! There was this one piece of content I just made. I didn't know what would happen. It was sa tong brand ha. They sold resin. Clay, Cara and Paula. Yeah, Amber Garden and Playthings by Paula. Yeah, so I didn't know nga a lot of folks resonated it on TikTok. So I may have a small following sa TikTok. Please follow na mo. I mean, so something like that is already big to me. So taas yung reach. I just hope na itabo to siya katong karon my previous post sa TikTok para what if those demographics were in Cagayan de Oro City. So that's so wild nga, a single TikTok video can just change the algorithm sa imuang kuan. I'm just kuan, pero the formula is still minimum 4 videos a day. Kaya? Yeah. Kaya. Kaya? Kaya ata. Kaya no? Kaya kung imong disiplinahon mo sa Mabuang na lagi ka. Hindi mag-stock og daghan daan Yes. no. And- Schedule lang nimo. And that's what's so good about Sam Talks, Scenes and Music Press, and what also I do. It's just to show people nga it don't matter what crappy quality your content is. Just put out something nga siguro nga relevant Something po. nga maka-relate ang mga people. Yes. It And doesn't have to be high quality. it doesn't also have to be now or current. Ang kuan naman sa good karon sa social media is more quantity than quality na sa good Quantity and quality. quality. Kay if ang verses po dana, if quality ra po di mong habol, you're just there one time. You know how people have amnesia, they just forget easy. Like me. Nag 1M views mo Eh. yesterday, ugma mapulihan na po na. Yeah, that's true. And ang attention span Attention fan. attention span po sa tao. Pana daw, order. May pan na. Gutom na sa actually na sila kuan ron gig sa Oh, where? Philviet Okay. Walkman. Yeah, tukar mo daw mo sa imaginary phones ha. Ay, kung invite, Yes, why not? yes, Diba? Yes, please. We're open to more creatives. Diba? Usa po niya ako nabantayan na a podcast format is very helpful for a B2B kind of setup. Why would I spend dinner or lunch for you? Iba lunch meeting man na Yeah. mag-presentation, Yeah. mag-proposal. Yeah. Let's do a podcast instead. I spoke to a producer in Atlanta. Nag-podcast me like 1 week ago. Nahisgutan lang na ako like I'm not really musically inclined but I'm open to maybe doing music soon. On the spot, on the episode, he said, I'll mix your songs for you. This is how it works Yeah. because all these things are relationship type of things. I'm not a businessman, but I am not dumb enough to not understand that they work as relationships. This is like a podcast format as a B2B. It works on a B2B level. Not unless artista ka. Mag-flock di mo mga audience ito. But I'm nobody. Di ba? Kamu, sikat man mo. But today, there's a prospect that Walkman might become big someday. Pero because this podcast happened, they played on the next imaginary con. And you can use that content, ma-video leverage, because when they blow up, you play that on repeat. And ito ka ang Walkman sa imaginary event. You Yeah. have the content already. Yeah. Di ba? Networking siya. Yeah. So when man mo mag-podcast? Muna mong murag basis na katong guy start na may interview. Di ba? Yeah, because in case you blew up, we're the first to Okay. interview you. Actually, mo ginang kwan. What do you think?
Oh, Muna ilang goal. I see. Naamoy video ni Arthur Neri sa una, no? Nga nasa Divisoria na 100k views na karon. sa ano to, sa Xavier. Xavier. Na kuan siya, na ako yung friend na play sa komunidad. Tapos, gi-play lang song ni Arthur. And si Arthur na si... Wala pa kay blow up si Arthur to, no? Before pa sa pagsamo siya ni blow up Oh. kayo. Before pa to, So- before sa pagsamo pa to. Oh, before sa pagsamo. Doon siya, nag-video siya, ang gibidyohan. Ni-reach siya og 200 naman siguro kapit. See? 200K. And kato nga video taken when? 2019. See? Dugay na kayo. Taud na part. Taon na, oh. Pag ni blow up siya pag katong pagsikat gid ni Arthur sa ano, Okay, pagsamo. mangita mga mga people of Oh, more content yes. about him. Yes, madamay gid siya. Grabe ka weird ang behavior sa mga tao. No, mangukay gid yan. Okay, gid Kinsa sila, ex ni like, Arthur. Oh, yeah. Lagi ka. Taga So, nagagi ko na. Oh, Oh, diba? kanang We mga all get like that. mahuk ka sa artist bitaw nga i-stock unsa ilang mga kaagi sa una oh. Ala, Bisaya din siya. Oh, I think- na nga point. Is it safe to say nga? Silingan ni me. Is it safe to say nga? balay dayo. Di ba? Safe ra ba iingon nga we are mini historians ourselves? Like when we are inclined about something, we actually do our research. Yeah, we do. Di ba? Kaya nga doon sa what so many. Di ba? So what kind of research have you done for Imaginary though? For Imaginary, among gibuhat for the merchants, like we were looking for other creatives here in CDO. Was it hard? Daghan kayo. Daghan kaayo, pero we wanted to be like a mix. Dili mi Okay. kasi nga like same ra tanan. So Balik na. yeah, so among goal kay na a limit for each nga murag genre for this kind of artist. So mo to lisod ang pag-stock sa Instagram and Why? Facebook kay Kita ka naka-private. dili private pero matimingan na among display sila sa mall. Right. Then ang apart man niya grabe ang diet. Yeah. If you guys pull this off, mahati ninyo ang kuan, ang foot traffic sa mall. Damn, kamo na gyud. 'Di ba? Ba? That's what we hope to. To be honest, sila magid ang kompetensya. Yeah. Pero sa akong gakakita, mukhang gid siya ba eh? Possible gid siya, but it takes time. May mo demog mall. Maybe mura- you should behave like a mall. Yeah, it takes time na ma-build up ang brand sa Imaginary. Diba? Manon na siya to the point nga at nga nagid sa mga tao every event. And that's why we keep doing Oh. this. Which is dagan late yun. Yawa ka Pinoy time. Mga takagayan, Diyos ko Lord, o sana tato. Yeah. It's a networking event. This is real networking. So true. But come to think of it, ang yayani, you do and act and behave like a mall because you are supplying an avenue for a mix of products and services. And Pop-up mall. that's how a mall behaves. Yeah. Pop-up mall. So okay, at First Cafe, don't take this the wrong way, but where do you guys plan to pop up next outside? If naman ka if dili at the dili Asa? Okay. Preach. Sige lang, we shit on Cagayan de Oro City every time we criticize it. Yeah. Are you purebred Cagayanon? How dare you say Cagayan de Oro City? Well, yeah, you have a point. Come to think of it, Cagayan de Oro City is a melting pot of dayos. Ang mga alta nato pagid dire and the purebred yung mga Cagayanons are, I don't know why. They must be the deep state or Illuminati, but they just keep their mouth shut. Yeah. They just do their own business. If I was purebred Cagayanon and kuan, I would like to be the ambassador of this city. And can you even notice even our politicians, okay? CIO, shout out ko ako ninyo. I mean,
I mean, even our leaders today, most of them are not from here. Yeah, tinuod na. They're not even Tinuod na. purebred Cagayanos. I would like to see some. I like to purebred Cagayanon run this place. Except kay, I think it's pure Carmen Magitcha. Adi ay. Oh, dili ko updated sa ilang But the previous mayor wasn't from here, si Oka. Yeah. Oh. Yeah. Bali- Balingasag. Yeah. So, Sam, good pa ta with time, Sam? Believing in a few minutes. Ganun pa siya pabilin. Ayaw ba? Baka di ko istorya, no? Actually, we talked about my previous guest. This is a form of therapy. This is a form of therapy. tinuod. Yeah. What do you mean, like the event or like or This the podcast. Ah, I'm sorry, I'm talking about and the event. You need this kind. You need to vibe off energy with people. Like mind. Like I want to go there. Because syempre, once you go out there, it's a different world. Yeah, tinuod na. Like, yeah. And so for mga merchants here, they're very supportive. Pareha pag mo panguna-una, di ba? Like we all have this goal nga Yeah. we wanna Dapat mga be. haters sa mall nga So, rules. Hi Ayala. Are there? Oo. Like strict na daw kayo. Yeah. I'm for sure I get them. They have to do that. Kay they have to Mall. hold their merchants to such a standard. Yeah. And dako ilang dako ang you know. You know na. But events such as these, kanimiyani, this is so good. Dako kayo nga tabang ba? I mean, where do you guys? How do you guys see this evolving? Where do you guys see this go? Gusto niyo mag-change. Dili man sa mag-change. Aside sa Okay. coffee, ninyong aspiration. Okay nga sa imaginary. Imaginary, yeah. Yeah, we were hoping katong January unta kay nagplan mi og kanang coffee hopping for Cagayan de Oro. Since daghan kayo cafe sa CDO, Cafe de Oro na ginatawag. What, coffee hopping, mag-pop up mo coffee shop or No. Kanang naay marag per marag I think 20 ka tao nasa like card, then they have to marag go to these 20 coffee shops. Then makomplete nila na sa special price. they get something? Yeah, they get something. That's interesting. And ang nice pa na kay they get to support the local True. coffee shops. Tada na yan, Oo. bay. Wala ba ko nakadungog bote yan o card except sa mga big coffee chains like Starbucks, but it's a monopoly. Dito rin yapon sila. But the thing is, something different with what Yeah, you're something suggesting different, is you need to go to the other shops. Yeah. Diba? Mag ka na marag roadmap for Ayusoy. Cagayan de That's Oro. smart. And there's a lot of kanang enthusiastic and curious coffee communities. Mm-mm. And Para masuportaan ng other local True. coffee shops nga dili That's super bitaw true. nga naka big nga dili pod sila grabe ka active on social media. At Yeah. least agian sila. Makaingon ng person nga ala na di coffee shop diri. True. And it's like that no more siya ka ng Spotify playlist no nga you ma-add imong names sa mga big names and Yeah, mapansin na din kayo di man ni pareho genre ang ina butang mo ni dire. But at least you get the free marketing. Try taste. I mean, there's no accounting for taste. If di mo trip ilang kape, then there's always the next coffee. But Yeah. at least na to Basta di ay mo. sa lain nga coffee shop. Yeah. Anyway, what's your specific role sa day-to-day, two-day operations sa Imaginary? I see you holding a camera, like, kuhan lang ka? Official Yes. taga-pitik? Social media, photography, Right. o relationship sa merchants. Merchants? Oo. And pitik? Yeah, and pitik. What does James do? Ang ground control na ako. Yeah, I can see he's so Oo. busy. He's the, siya ang gahanda sa ground work. Ato to Ako, siya dakpon. Okay, if we grab him, magkakayamukat na natos gawas. So, Kaya, kuha na ko siya. I think people can manage. Ayo, kamo sa pabilin sa mo duwa din. Sige. Amon siya. Ay, dili, kamo duwa. Ako, saan ako siya? Wait lang. Yeah. So folks, Sam has left the building. Actually, napa siya sa likod. Sorry, Sam. O sibat nakasam. Sadly, I have to. Sama natin yung gamit. Ito, drop na ako sa inyo. So SR, folks, where can people find SR again? You can find us on Facebook and Instagram. It's SR Merch and Services. So, yeah, nagsugod na may posting. Naglaylo day mi for pila ka years. I don't know, not many years. 1 year lang. One or more. But now we're back and Back. we're back better. There you go. Please avail their services. And let's help welcome na James from Imaginary. Sam, thank you, Sam. Sibat Thank you so nakasam. much. Sibat na ko ba? Thank you, man. Yes.
Kamu dua. Kamu gyapon dua. Have a seat, friends. So, salamat din no sa pag-imbitar sa amo. But I don't know sa until now ko balon sa akong role diri. I have no fucking idea what I'm doing here, but I just sense nga mag-iwan ang sir ko video no, marag mo siguro na kasi to be honest, wala pa may pundong sponsor sa inyo, so you know. Actually, inyong presence na, actually, murag, ano na kayo, Okay na. Oo. We are honored. Oo, honored Sure, na Roy. hindi kay Sure, ka na yung honor. This is a business move. We have no business move sa YouTube side. We just do this with this podcast. We don't think of this as business. We think of this as fun. Di ba? Bro, taas kayo mong tanong sa inyo, like, Yeah, ano so- nga, what's you? Di ba mag-podcast man mo? Unta? Mag-podcast man ka mo? We were hoping, ano, I have no clue na. I mean, wala. We had the conversation last time, di ba? Pero I was hoping, I thought nga sa imong side, per no? merchant. Kapag Per merchant, yeah. We were hoping na you would be the one to do that. Let's say, for more content you could interview podcast our merchants. We're doing that one by one. Tawag ta tagtagsada Okay, go. Yeah, we got all day. Until next abogon ta sa Next kuan. up, Amber. Yeah, for sure. I don't think they're tattooing anybody Oh, yeah, by yeah. anytime soon. And hey, congrats. Congrats. So, gibirata ka dadto. Safe ra to sila? I think okay na. Ako nang gi-plaster man no. So I think this is this such a stressful thing to be like kuan? To do this 2 days. Weather, 2 more days na lang. Weather Bang. among kalaban, actually. Well, it just reminds us how finite we are. Wala ra gid ta. Dust ra gid ta sa kalibutan part. Di ba? We're nobodies. Di ba? What you said to me earlier, karangalan nga tagaan tagtsada nga panahon karon. Maybe that was a blessing though. Yeah. Still consider this a blessing. Oo. Yeah. Ito magreklamo. So what do you guys think so far on forecast? Like, tell me some comparison between the previous two and kani katulo karon. So first event First and one was second the, event, ano, was it was the, ideal and very best. Yes. was lit. Yeah. First event, second event was so sunny. Okay, what made it so lit? I'm so curious. I really like mga first impressions. What? Diba? I really like first impressions. Like you said, so the first, okay, mas First for time. you mas lit pa gyud kisa Yeah. karon. Okay, why? What made it Maybe so? because it was our first time. Yeah. Right. Surreal pa kayo. Mas lahi yung first. Yun, Sure. It's more memorable. It's our first. Kanan ba? Pero karon after the second and the third. No. Still, It's ano. still okay, Okay, but it's much more manageable compared sa first. The first one was more stressful in the sense na we don't know what we're doing. True. Pero tungod sa mo experience sa first, sa second and third, mas chill na lang ang mga preparations because we've Right. gone through the process naman. And we just needed to make minor changes. Okay, so mas chill karon, mas mabantayan din ninyo ang other things nga Yeah. gakahitabo, Yes. which is a first time murag Wala. dili nyo bantayan ha. Okay, We're all you're around so the place. you're so kuan murag Yeah. you're put in a position nga Yeah. ganun. I remember nga, first time na mo, sabaw kay me. Like, Pero but the idea nga nahuman ninyo. yeah. Ba? Grabe ka, Yes. rewarding. Pero sabaw kay me after, like, dili may ka storya, dili may ka conversation. Tarong, like, okay pa ka? Oh, Yeah. okay pa ka? Good Sino spa. ba? It's hard man good because it was just a two-man team. Until now, still Yeah. kind of Dagan ka pangutana, It like, all pila mo- starts out like that. I mean, dagan ka nangutana mang Since in ganyan. Music Press is a one-man team. Oh, okay. Oh. Yeah. Nice. Di ba? I'm a one-man team. Come on. Advantage kid. Duwa mo ka mo. It's a thing. It's the trendy these days. And I think and you know what? I have a question to ask. You have a logo, yes. It's a brand, yes. Yes. Do you feel nga kaka-associate inyong dagway sa brand in your logo and your identity like a Steve Jobs is to an Apple? I really have no idea. I have no clue. as But of do you now. want it that way? No. I want, ang imaginary is a movement pang for example. Yeah. So I want nga I different would agree faces. with her on that Oo. one. We So don't y- want our faces to be permanently placed on that logo. But what if ang catalyst sa paglambo sa imaginary has to do with your faces, your personality? Then we have no choice. Wala If it's kami gonna choice. be Like a James Reid to his record label. What's ka na record label ni James Reid sa Careless. Careless? Yeah. You think mo lambo ang Careless if wala si James Reid? bagay. Yeah, you have a point. I have this imposter syndrome. Mhm. Like people call me, huge upside.
I don't know, somebody better knock me, slap me, kay usahay Korean ko. But I should accept that. I come to realize I should accept that as form of flattery. Yeah. Even people put out the camera outside sa Kogon, mag-video ko, TikTok. Pang supply lang TikTok daily. Good. People would call me vlogger, which is, I get the audacious feeling. I'm like, oh, Lord, okay, vlogger. Pero come to think about it, I fell in love with editing because a lot of people did vlogs. It's the trend these days, but it's very common. I think sa imaginary nga logo, dili na mo ma-associate among subs sa like sa logo, like sa face na mo, because dili man, it's not imaginary without the merchants, without the creatives. Okay. Oh. But logo lang itsa and no mascot. And no mascot. No mascot. For now? For now. But ang thinking mascot ba eh? I just later realized margamit hindi yung mascot. No? I really can't. Jollibee. Jollibee. Chowking. Remember mo? Oh. Chowking na na. Oh. I did not know. And I think some brands like deploy like characters good to represent the company. Okay. Diba? I actually never thought about that. That's why kanang mga action figures are very helpful to promote brands. Yeah. And that's another form of product na food, di ba? Yeah. It can go so many ways. It can be a action figure. It can be on a shirt. Mm. It can be a cartoon, a movie. There's so many ways. Merchant ang inyong mascot. Merchant. Different merchants. Do you know this song? Yes. Fimbo Frit. Okay, sorry. Loverboy. Call me Loverboy. Wow. What the artist you're inviting, does there have to be a category for that? Or dapat tripping ni muswaksing yung playlist? As of now, we... Lahi may playlist actually ni James. Lahi kay may genre. So what's the selection process? For now, We've separated the audio aside. Okay. So the Unplugged group is the one that's selecting most. Oh, they are. Artists. Where's Unplugged Records at? Like, what's the relationship between them and the event? Just the suppliers for. It's pretty much a collab. Collaboration. Three collaboration, Imaginary, Forest Cafe, and then Unplugged. Wala appeal you chapsel. We're doing the podcast. This is also a nice venue for your podcast. Actually, we did this with Sam Talks. We had one podcast here na. And this is the first time you chapsay naka-podcast din. When are you guys starting? Start your podcast. Podcast daw. You got the equipment. I think you can do it. No, I mean, for you do it for everyone. No. It's this is my goal city. That's the reason why I want to be on their show. I want to be there. It's to like encourage people to do it. Okay. Yeah. Sam has to go. Bye, Sam. Thank you. Don't forget SR merchandise and services. Thank you. That's why there's this strong urge in me to like perpetuate this message that everybody should do it. As of now, I really I know. imagine myself Get it? Like I'm forcing it, but there's the idea already. Because this is just another form of content, maybe outside so 1MGNRY, and you may not call it 1MGNRY. Maybe inyo lang actually so. kind of like listening people say that name. Diba? It's kind of fun to say 1MGNRY. And then you can call it the 1MGNRY instead of imaginary. Yeah. Diba? I don't know. Sabay na lang. Kamu na ang mag-decide, anak. Sabutan to na lang na yun. But the thing is, okay, this is a podcast. Yes. This is just live. After this, we have this like 2-hour content where you can do whatever the fuck you want. Diba? Really? Yes. I like 2 hours. Yeah, I mean, we can go as live. I have to talk to the rest. Oh yeah, we can. With the band. Okay. With The bands, the artists, si Ian, nilako na siya. Murag. Murag. I think napa siya diya. Yeah, I need to talk to that dude. So, mo to siya, like,